Dumelang sanibonani thobela absheng botani molweni lotshani molweni sidwesha nezidweshakazi zikaNonkwenkwezi. Thank you for tuning in once again. As promised, I said it's videos galo today. Bulelani bethu nani inyweba xa isenintsi uyayiva. Because kaloku guys, I want you to understand ukuthi when I'm not available, sometimes, you guys must just please understand. But when I am free, when I have the time, I do make time for you guys. What are we talking about now as a second topic for the day? One of you guys, one of my listeners, I'm a radio presenter, so I treat everyone as a listener. But one of you suggested that I talk about the different types of thwasa, or the different types of gifts that umuntu thwasa can have, and if it's possible to have all of them in one person. We are talking about, for example, mina amXhosa. Ukuthwasa IsiXhosa, ukuthwasa isiNguni nesindawu, ukuthwasa Siprofetho, the gift of Siprofetho, the gift of Makhosi. Is it possible for one person to have all of these? That was the question from this subscriber. The answer is yes, it is possible. I, for one, am Xhosa. I'm a graduated igqirha. I am a graduated isangoma. I am a graduated isangoma samakhosi. I am prophet. All in me. Yeah. So it is possible. But what I want us to understand is ukuthi, now, do you thwasa all of them? Ne? Can you thwasa more than once? Can you be a thwasa more than once? Ne? I think that is what most of us don't understand. And I know what I'm going to say is going to, bring some kind of controversy, but it's fine. You understand? This is my opinion, and I know quite a number of izinyanga who actually believe or have the same belief as mine. Ukuthi awukwazi ukuba ithwasa kaningi, uthwasa kayi-one, ngeke uthwase kaningi. You understand? With me, for example, what happened was ndithwase IsiXhosa. So whilst I was unomvuma kufa, as unomvuma kufa esiXhoseni, we know ukuthi uselithwasa xa ungunomvuma kufa. So ndiselithwasane kwadabuka umnguni nomndawo. And then ndasishiya IsiXhosa phakathi naphakathi. I went and ndawuthwasa isiNguni nesindawo. Yeba, ndayoba lithwasane again, because I think at that time I was still lithwasana anyway. And then I came back, ndazogqibezela ntoni IsiXhosa. But when I came back from ukuthwasa because now xa ndibuya andithi ndingeniswe ngenkomo ekhaya, uyayiva ke ngoku. Xa ndibuya kwanyanzeleka into yoba iziteji ezilandelayo umgqabazo, because the next stage was umgqabazo, ulugxa nomgoduso. Iziteji ezilandelayo kwanyanzeleka uba ndikhawuleze ndizinyuse, uyayiva, because I could not ndithi ndiligqirha ndisisangoma ngoku esigodusweyo esinetshoba lesinguni ndiphinde ndiyogaqa again. You understand? And it was not making sense to ugobela wam. You understand? It's confusing because these are different cultures, guys. Hence, for example, because I feel it is not my expertise. You understand? I'm not. This is something I went to do to appease the ancestors that gave me the gift. You understand? But I did not stay long enough for me to perfect, you understand, the art of thwasisa umnguni nomndawo. You understand? And it is by choice, by the way, ukuthi ndingawuthwasisi, because I feel like I can't master both IsiXhosa nesinguni.
IsiXhosa on its own nje, it is time consuming. You understand? Ngapha we spend a lot of time siphethe amasiko emizi. You understand? Siyohlala emzini iveki yonke, sizawusa ibhokhwe siwisa inkomo. You get me? And if I'm gone for the whole week, who's taking care of amathwasana back home? We understand esigodlweni endumbeni. Ufumanisa ukuthi the following week I have to be gone again. You get me? Siyothwasisa omunye manje uthwasana wesiXhosa, siyohlala emlanjeni, siyohlala kuphi kuphi. You understand? Ngibashiya nabani laba abanye ke. You understand? So for me, I feel ukuthi I am not gifted enough to be able to multitask. I'm not saying ukuthi it can't be done. I know there are people who are doing it and bayayenza ngendlela yabo. Mina I find it impossible for me at this stage. You understand? Maybe at a later stage. I don't know, but and also I just feel good, something that is not of your culture. It is very impossible. Not impossible. It would be very difficult. You understand? For example, I don't speak isiNdau. I don't speak isiShangane. Umuntu makavukelwa idlozi lesishangane khuluma isiShangane khuluma isiNdau. You get me? It's time consuming ukuthi now we have to sivusela idlozi lalo muntu elikhulumayo elithetha isiXhosa so that azositolikela isiNdau lesi nesinguni. Whereas if it was my culture, I would know exactly what they are saying. You understand? Like from the onset. You get me? So I feel ukuthi ezinye izinto have to be done by people of that culture. I'm not saying it can't be done. I know a lot of people who are doing a good job for that matter. We understand. But I'm not good. Kanjalo. You understand? It is not my gift to decipher isiNdau. You get me? So what I'm trying to say is I feel for a person like me, it is best to let people who are professionals or who are perfect, you understand, or who are of that culture to help us, those who are not of that culture. Much as isiXhosa ngeke siyothwasiswe eMozambique ngumuntu waseMozambique uzasirobha obviously. Uthwasa isiXhosa eMozambique umuntu othetha isiShangane ongasiva isiXhosa guys funa amane tolikela ayikhona masingaqhathanini. So why ke ngoku thina sifuna uthwasisa isiNdau uyayiva esingasaziyo? Andiyazi guys, but ke kuyenzeka ukubona kuyenzeka. So what I'm trying to say is kuyenzeka ukuthi umuntu will have all these gifts. Le mimoya ikhona kuwe yonke. You understand? isiNdau isinguni kumnesindawu siyasebenza because for example ndiligqirha lesiXhosa akuqhelekanga ukuthi igqirha lesiXhosa liphosa amathambo, but I am gifted and ndiyaphosa amathambo. You understand? Because ndiwafunde ngeli xesha ndithwasa isinguni nesindawu. You get me? And I feel ukuthi ayandincedisa. You understand? Ixesha elininzi ndiyawa-understand amabhudlu, amagobongo. You understand? Something igqirha lesiXhosa elithwasa isiXhosa sodwa they will never be able to master. You get me? So sundikroba wena. So kukhona apho ndincedakala khona, kukhona apho ndikwazi ukunceda khona because I was exposed to intwaso yesinguni nesindawu. Same thing namakhosi. We understand? Amakhosi angiwathwasanga ke, ngaphakanyiselwa amakhosi. We understand? Siprofetho ngayophakamisa isithunywa. You get me? So umuntu onesithunywa ngiyakhona ukumnceda. Ithwasana elifika linomoya wesithunywa, ithwasana elifika linomoya wamakhosi ngiyakhona ukumnceda. You understand? Because uyayiva most lento ndizamuyithetha. Ndiphinde ndithi ke ngule part ndithi it's going to be controversial.
ukuthi guys, I don't think it's possible ukuthi, or it makes sense ukuthi ube lithwasa more than once. Ugaqa esiXhoseni, ugoduswe, uyoba nguNotshoba, uphinde uhambe uyogaqa eGiyani unyaka wonke. Mhlawumbe sowunephehlo ngapha ekoloni. Abakhwetha bakho bashiya nabani? Umrhawule wakho lo uvulileyo ushiya nabani? Abantu abadala abo bangenisileyo ubashiya nabani? So uhambe uyogaqa eGiyani nje. Honestly, does it make sense? You get me? Mna, what I know is inyangi ziyaphakamiselana, because xa usowunetshoba esiXhoseni uyinyangi in your own right. Uyayiva? You are graduated, ubekwe enkundleni wakhalelwa inkomo. Uyinyangi. Why uzawuthi uyinyangi uphinde uyothwasa ugaqele enye inyangi? Kanjani? Inyangi iphakamise enye inyangi. Xa kuphakama umoya womnguni nomndawo ufumanisa into yoba hey, njengoba ndiligqirha lesiXhosa nje, ukhona lo moya, uyahamba ufuna inyanga ezakuphakamisela laa moya, ngungakhange ugaqe ube lithwasana uqale ekuqaleni. Same thing namakhosi. Ndiyayazi abanye abantu bazafuna uyiphikisa lena ukuthi hayi ufuneka uqale ekuqaleni. Hayi, unotshe, andivumi. Njengoba ndisitsho ndithi mna ndizithwase zombini kuba bendilithwasana esiXhoseni kakade xa kubhamuka umndawo. So bekungekho nto wrong uba ndiyoba lithwasa again. But if umndawo ububhamuke sendilitshoba ndigodusiwe, hayi phinde ndiyogaqa again, andiyiva kakuhle. Inyangi iyayiphakamisa enye inyangi. Ufana noba mna kungafika inyangi isangoma othwasileyo isinguni nesindawo ongugobela owenza senditshophiwe yena esiphiwo obonakalayo unesiphiwo unendumba iyavuma iyaphefumla indumba yakhe, kuzovuka ke ngokucamagu kuye. Umuntu onjalo siyamphakamisela, asimgaqisi. Uyayiva? Ndizamenzela iintsiko zakhe ndimbeke kwezi nkundla afuneka kuzo, awugqiba goduke or kanjani. That's guys, uyayithatha okanye ungayithathi. Mna bendifuna nje uvezo lwam uluvo malunga nale mimoya yohlukahlukeneyo into yoba uyakwazi ukwenzeka into yoba ibe khona emntwini, kodwa iyaxhomekeka into yoba ifika ungakanani apha ekuthwaseni, nanokuthi ke ngoku xa sekwenzekile ke ngoku uzawulungiswa kanjani. Ungahambi uyogaqa koomagiyane apha uligqirha. Camagu bethunana, bendifuna ukutsho ngale mina namhlanje. Otherwise, that's it for today. Your mama Nonkwenkwezi, I'm off to Joburg, guys, and ndiphelelwe ngamayeza. The point for this trip was for me to stock up on imithi namayeza. So ndisazikhupha ke guys ngoku, uyayiva? Saya kwela seGoli eFaraday. Otherwise, thank you for tuning in. Continue liking, commenting, sharing the videos, and please don't forget to subscribe. Wena ongekabusubscribe uhlelela intoni ke mhlambi? Because kaloku nguwe usibambileyo ngoku. Ngekudala sifikile kula 10,000. Yini na kawenze kaloku ngenceba, yini na? And then benzawuthini, please don't skip the videos because kaloku they pay the bills. Andithi camagwini bethunana. Ciao later.